Es la historia de una leyenda viva. Una leyenda que se remonta a la civilización del Valle del Indo. Una leyenda que ha capturado la imaginación del mundo. Y una leyenda que crece de manera más dinámica con cada día que pasa. Presenta la emblemática India más icónica, el sari India artesanal. El sari indio hizo su debut internacional en la década de 1950 cuando Valentino creó un traje de sari. Desde entonces el sari ha dictaminado la alfombra roja internacional y también hizo pocas apariciones en las películas de Hollywood. These dresses great! And the best thing is you could just shorten it and wear it again. That is definitely so true. En India, Bollywood relata el rostro cambiante del sari india con espaldas simples artesanales de algodón en los años 60, dando paso a brillar los bordados con lentejuelas muy resistentes y por supuesto la ropa de los bailes y canciones internos, el sari sensual. Pero ¿qué es lo que hace esta prenda descosida tan popular con los iconos de estilo? Vamos a pedir sus embajadores verdaderos que siempre han preferido el sari que el pequeño vestido famoso negro. Sari for me has obviously been a favorite choice in terms of whenever I was asked about the most elegant formal wear. I've always been partial to it. It's the one garment that does complete justice to the woman's body. It celebrates the woman's body, accentuates her curves, and it has that nice tease element, you know, where it covers the right amount and shows the right amount. I started wearing the sari so early. I would, bring in a lot of Western influence that today has become so fashionable, where you have all your sparkles and your play with embroidery and lace and net. I've always been fascinated with saris ever since the time I was a kid. I've seen pictures where I'm wearing my mother's sari, wearing the big bindi that she wears normally, and with her, you know, really mammoth big shades. Very honestly, I love traditional weaves, and I'm kind of wanting to bring that back very, very strongly. I can wear the sari myself, and it's also very easy to take off. So it's a naughty garment. Cientos de estilos de cortinajes y una variedad de infinita de diseños, el sari es uno de los más sencillos y complejas formas de prendas de vestir del mundo, tan importante que ha provocado una guerra hípica. En la epopeya india de los 5000 años Mahabharata, la protagonista femenina Draupadi está humillada cuando su sari está sacado por sus parientes varones en una audiencia pública. Esto causa una guerra mítica más grande jamás contada. Según un estudio, una mujer de la clase media india posee una colección de unos 100 saris. You know, the whole Indian look of, you know, wearing a necklace, wearing bangles, wearing earrings and a sari is just spectacular always. And I think when I got married, it was the first time I actually wore a sari formally, and I wore my great-grandmother's sari, which was a South Indian temple silk sari. And I was amazed. First, it's very, very heavy, and second is that it never crushes. And in 20 years, I've worn it time and time again. I have never ironed that sari. The sari connected me to various regions. A Maharashtrian Odyssey opening somewhere, a Kanjivaram weaver's tale opening somewhere, somebody's wife was in a blue funk mood that day and they fought, so he brought an imperfection into the weave, and those kind of things started unraveling as one grew up, and I started collecting stories. Once I started collecting stories, I started collecting saris. Cada región, por lo tanto, trae un baúl lleno de saris.
cada uno con identidad formidable y fuerte influencia de factores socioculturales. Not only region, but in some places even from village to village, there's a different weave, there's a different sari, and I think that that's what's very interesting. And yes, it's a visiting card, but it's also a history book, because each sari tells you about that region, about the community that made it, even about the sort of the geography of the place. Durante los siglos, el arte de la costura de Kantha, por ejemplo, se ha mantenido viva por las mujeres de Bengala. Utilizando una aguja y hilo, estas mujeres narran sus sueños y deseos en el sari Kantha. El sari Kantha es un fenómeno más reciente. En los días anteriores, la seda preciosa y muselina y también las piezas antiguas de sari sería remandado y cosido como edredones. Y porque fue hecha durante el tiempo libre, estas mujeres expresaron sus emociones a través de esas puntadas. Los motivos son variados, que van desde cuentos de mitología para ver los eventos contemporáneos. Las mujeres dependen de gran manera a la vida que ven a su alrededor y reflejan la conciencia social. Bienvenido a la ciudad que está tan antigua como el tiempo, una ciudad que ha visto el ascenso y la caída de las dinastías Pallava, Chola y Vijayanagar. Una ciudad cagándose de 129 templos antiguos y una ciudad donde nació el famoso sari de Kanjivaram. Conocido como la seda más pesada del mundo, el sari Kanjivaram se basa en la tradición de los colores brillantes de contraste, las fronteras del oro sólido de zari y sus fines llamados pallus. En la mayoría de las familias aquí, el tejido es una empresa familiar, una habilidad y técnica transmitida de una generación a otra. La tradición de Kanchipuram está basada en la trama y la técnica Korvai, que significa interconexión, es exclusivo de esta región. Las tres secciones de colores del cuerpo y la frontera y se cargan en tres naves separadas, y con cada tiro el color central del cuerpo se detuvo cerca de la frontera y volvieron al color del borde. Está vinculado a esta división. Se trata de un proceso lento y artesanal totalmente, que lo hace un uso intensivo de mano y caro. Irónicamente, la esposa de este tejedor tampoco da su Kanchivaram por hecho. Para el uso diario, Elia usa sus productos sintéticos que son baratos y fácil de lavar. Elias conservan sus Kanchivaram solo para bodas y fiestas. There are two small rivers flowing at the outskirts of Kanchipuram. One river by name Palar, other river by name Vehavadi. From those days onwards till today, we use only those river water for bleaching and coloring the silk thread. The water gives shining to the silk thread. If you go to other part of India, who are also making silk fabric like Varanasi, Bangalore, if you ask them what is the basic difference between their silk and Kanchipuram silk, I am sure they should be mentioning about this river water. Pero la rica tradición secular fue casi perdida durante el dominio británico. La lucha por una mujer condujo a la rehabilitación de Kanjivaram. Rukmani Devi Arundale es considerado como el más importante renovador de la danza clásica india Bharatanatyam. Al comienzo del siglo, esta forma de bailar era frecuente solamente entre el templo bailarines y devdasis llamadas Sadir o China Melam. En 1936, Rukmani Devi estableció la Fundación Kalakshetra para revivir el arte, y pronto se decidió que el vestuario de Bharatanatyam debe conseguir un gusto rico regional. She wanted authentic costumes. Not only the authentic costumes, she wanted traditional material, from which these dresses could be made. And she went round in the shops and she found it was impossible to get these traditional handlooms, because at that time British rule was at its height and people thought it was very fashionable to wear only British made goods. So she started researching
collected old material, old costumes from among her relatives. She got samples of very, very old Kanjivaram saris, and she said, these designs are so beautiful, let us replicate them, and these are the things which I want to use in my dance dramas. Con los diseños muy antiguos de Kanjivaram y motivos estéticos y sus propias aportaciones, Rukmani Devi presentó una nueva versión mejorada del Kanjivaram que llegó a ser conocido como Kalakshetra Sari. La tradición artesanal de India quizás es el fenómeno más raro del mundo. Un artesano que entra en un túnel del tiempo para producir una prenda que habla varios idiomas. En la industria de la moda india, nadie entienda mejor que el diseñador experto Sabyasachi Mukherjee. Right from using yarns which are and the raw materials which are pesticide free to using natural dyes to even getting the saris woven in handloom. The beauty of it is that when you do everything where machine or where chemicals or where artificial means don't touch a production process, you will get a beautiful product that is slightly unrefined, but it's a product that easily talks to a connoisseur because it's such a rarefied thing. En su colección de 2009, el otoño-invierno, Sabyasachi presentó un sari pequeño, un sari que fue usado por generaciones por las mujeres de las tribus de India, y como sugiere el nombre pequeño, la longitud es menor que un sari ordinario. Así que no importa si es tradicional o en tu opinión moderna, el sari fracasa nunca. For research of costumes for a Bollywood film called Ravan, which stars Aishwarya Rai, and I had to dress her up as a woman who was trapped in a tribal village. And as I went, I saw that a lot of them had simple, almost simple geometrical saris in very small lengths, primarily because I think it was easier for them to move around the forest. And when I saw Santals and everything, I saw a lot of bare ankles, and for me it was a very sensuous, visually sensual experience. And I decided that why not crop the length of the saris, because that would be a radical change, and it would also, one of the big complaints that I've heard about the sari is that a lot of people say that you can't really run up and catch a bus in a sari, but in a chotu sari you can actually wear a pair of sneakers, and you can. Andhra Pradesh, en el sur de India, probablemente encabeza la lista para producir el máximo variedades de saris. Mangalgiri, Venkatagiri, Uppadas, Puttapaka saris, el famoso Ponchampalli. Cada sari tiene su propia historia para contar. Hace 100 años, en una pequeña localidad llamada Chirala en Andhra Pradesh, los pescadores se han desarrollado una técnica única de doble quiyat, una forma de arte llamado telia rumal, que significa un pañuelo oleoso. Aceitoso porque el hilo quedó impregnado de aceite de resino y jengibre para un periodo de 21 días para representar propiedades de enfriamiento. El pañuelo servía para múltiples fines, podría ser usado como una gorra, una bufanda y un delantal, incluso para capturar los peces. Y con el patrimonio del Nizam de primera instancia de los principios del siglo XX, un mercado enorme fue desarrollado por telia rumal en algunos países musulmanes de Asia. Pero tras la partición de India en 1947, el mercado de telia rumal se derrumbó y lo mismo ocurrió con la trama. Kacham Govardhan, nacido en una familia de tejedores, fue uno de los pocos artesanos para perseguir el arte de telia rumal. Utilizando la misma paleta de los colores de rojo, negro y blanco, él ha reinventado el rumal y lo ha convertido en saris contemporáneos. En 1981, en las exposiciones del Vishwakarma del gobierno, él tomó el doble ikat sari al mundo. तेलिया रुमाल का एक स्पेसिफिक कलर्स है, वाइट डिजाइन रहता है. If you look at my telia rumal saris, they come from the same history and color palette. But I've improvised and made the look more refined. Earlier, the fishermen wove what they saw around in geometrical patterns, like the sun, the moon, and the floral motif. I've done the same, but I've brought the craft and sophistication. सब में भी यही कलर्स हम इस्तेमाल किया. A menudo Benares es llamada la más antigua ciudad viva del mundo.
el símbolo del renacimiento hindú y un crisol de la civilización india. Se dice cuando Buda realizó nirvana, él fue envuelto en un tejido de Benares. Algunos discuten que este tejido fue el famoso brocado de Benares. Los arios tienen el crédito para introducir el brocado de tejido en Benares. Durante aquel tiempo, las hebras de oro y plata real fueron utilizados para hacer brocado que fue llevado exclusivamente por la realeza. Brocades of Benares started off more as patkas, which the men used to wear as scarves, or the ladies used to wear as sort of odhnis, or for their lehengas and skirts. But it was always there, and you know, when a place becomes famous for something, then migrants come. So there were migrant weavers who came from Gujarat, there were even weavers who came from China, there were weavers who came from South India, and it became a very living place. So Benares also was a place which was customizing for the whole world. They used to supply wedding sarees to all of India, including Bengal and Madhya Pradesh, in Bihar as well, and UP, which is now UP. To actually customize the sarees for various parts of India. So because it had such a wide repertoire, it became synonymous with brocades. Pero Benares, al igual que otros centros de tejido de India, satisface las necesidades del mercado ahora, lo que significa las jamdanis puras y brocados son sustituidos por la seda barata y la sintética mezclada, y handlooms son sustituidos por telar mecánico. Después de todo, la máquina se acelera el proceso que sin duda ayuda en ganar más dinero. The figure that I know is about 9 million people who are weavers, handloom weavers. But the sad thing is that this number is decreasing very fast. We are losing about 10% of our weavers every 10 years. I think there has to be technological inputs which go into that, assistance from the government to actually help handloom weavers meet with the challenges of the 21st century and also changing markets and consumer preferences. And there's a huge gap between that handloom weaver sitting in a village, maybe somewhere in Bihar or Chhattisgarh or wherever, and the urban consumer here. Así que es el sari menospreciado prenda de la vida cotidiana de la mujer india. O está llevado en esos momentos cuando una mujer quiere sentirse especial. Los carteles de publicidad vaqueros, vestidos, incluso el salvar camisa son una parte de la conciencia social. ¿Está en peligro la supervivencia de sari? Rita Kapoor Chishti quizás es una enciclopedia viva de India sari. Una historiadora de textiles y un fiel a sari, pasó 30 años estudiando esta prenda icónica y naturalmente se enamoró de ello. Hoy en día tiene una escuela de sari en el centro de Nueva Delhi con el objetivo de educar a las mujeres sobre la versatilidad de sari y los estilos cortinajes. When you have a stitched garment, it predetermines the way it can be worn. Where an unstitched garment, you can refashion it to your own needs. The purpose of this class is basically not to go into regional identity, because that's what killed the sari process and made everybody wear the same kind of what we call the urban sari style, what was brought out by Gyanoda Nandini in the 1860s. And everybody gave up wearing their regional identities because they started wearing the sari in a single style. But now the school has a relevance because people want to learn how to refashion it for themselves. It's a way of rediscovering for themselves how they could make a contemporary wearable apparel for their own needs. Quizá es la razón por la cual el sari no está afectado por cambios en los estilos de la moda. Es que se adapta a los tiempos rápidamente. In which other country do you have this? That a long piece of cloth which is about just 5.5 yards, which is worn in so many different ways and which reflects
not only your personality, but from where you come from, it is like a visiting card. If you look at the kimono or something, it's a very stiff, rigid, complicated dress, and a kimono always looks like a kimono, you know. It has that same thing, and whatever your shape and size and age and all that, there's the kimono, and it's a real costume. It's splendid, but it's a costume. But with your sari, because it's just this long strip of cloth, you can actually mold it to your own personality. We have changed from a 9-yard sari to a 6-yard sari. Today we are wearing a 2.5-yard omni. I would also say at one time this was a sari. So it is moving. It's moving in its own format, but it is not going to remain the sari that we know. The sari is the only garment that celebrates you the way you are, because it adapts itself to you. So just continue being yourself and please wear the sari because it's a celebration of who you are. Y aunque el mundo debate de su futuro, sigue esta belleza impasible. Es la historia de una leyenda viva. Una leyenda que se remonta a la civilización del Valle del Indo. Una leyenda que ha capturado la imaginación del mundo. Y una leyenda que crece de manera más dinámica con cada día que pasa. Presenta la emblemática india más icónica, el sari india artesanal. El sari indio hizo su debut internacional en la década de 1950 cuando Valentino creó un traje de sari. Desde entonces el sari ha dictaminado la alfombra roja internacional y también hizo pocas apariciones en las películas de Hollywood. These dresses great! And the best thing is you could just shorten it and wear it again. That is definitely so true. En India, Bollywood relata el rostro cambiante del sari india con espaldas simples artesanales de algodón en los años 60, dando paso a brillar los bordados con lentejuelas muy resistentes y por supuesto la ropa de los bailes y canciones internos, el sari sensual. Pero ¿qué es lo que hace esta prenda descosida tan popular con los iconos de estilo? Vamos a pedir sus embajadores verdaderos que siempre han preferido el sari que el pequeño vestido famoso negro. Sari for me has obviously been a favorite choice in terms of whenever I was asked about the most elegant formal wear. I've always been partial to it. It's the one garment that does complete justice to the woman's body. It celebrates the woman's body, accentuates her curves, and it has that nice tease element, you know, where it covers the right amount and shows the right amount. Cada región, por lo tanto, trae un baúl lleno de saris.
cada uno con identidad formidable y fuerte influencia de factores socioculturales. Not only region, but in some places even from village to village, there's a different weave, there's a different sari, and I think that that's what's very interesting. And yes, it's a visiting card, but it's also a history book, because each sari tells you about that region, about the community that made it, even about the sort of the geography of the place. Durante los siglos, el arte de la costura de Kantha, por ejemplo, se ha mantenido viva por las mujeres de Bengala. Utilizando una aguja y hilo, estas mujeres narran sus sueños y deseos en el sari Kantha. El sari Kantha es un fenómeno más reciente. En los días anteriores, la seda preciosa y muselina y también las piezas antiguas de sari sería remandado y cosido como edredones. Y porque fue hecha durante el tiempo libre, estas mujeres expresaron sus emociones a través de esas puntadas. A menudo Benares es llamada la más antigua ciudad viva del mundo. El símbolo del renacimiento hindú y un crisol de la civilización india. Los arios tienen el crédito para introducir el brocado de tejido en Benares. Durante aquel tiempo, las hebras de oro y plata real fueron utilizados para hacer brocado que fue llevado exclusivamente por la realeza. Bouquets of Benares started off more as patkas, which the men used to wear as scarves, or the ladies used to wear as sort of odhnis, or for their lehengas and skirts. But it was always there, and you know, when a place becomes famous for something, then migrants come. So there were migrant weavers who came from Gujarat, there were even weavers who came from China, there were weavers who came from South India, and it became a very living place. La tradición de la seda de sari de Kanchipuram, la ciudad del templo de Tamil Nadu, se remonta al siglo III a.C., cuando la dinastía Pallava comenzó a gobernar el territorio. La tradición artesanal se basa en los colores fuertes contrastes con el oro duro integrado teje conocido como zari. En la mayoría de las familias aquí, el tejido es una empresa familiar, una habilidad y una técnica transmitida de una generación a otra. There are two small rivers flowing at the outskirts of Kanchipuram. One river by name Palar, other river by name Vehavadi. From those days onwards till today, we use only those river water for bleaching and coloring the silk thread. The water gives shining to the silk thread. Lo que es interesante, la prenda que se remonta a la civilización del Valle Indo aún tiene la capacidad de reinventarse a sí misma. Muchos diseñadores indios e internacionales han dado el sari un toque moderno. Hoy, saris vaqueros, saris con cinturones y chaquetas son probablemente una respuesta más práctica para la mujer contemporánea. Es igual con el sari pequeño diseñado por Sabyasachi Mukherjee. For research of costumes for a Bollywood film called Ravan, it stars Aishwarya Rai, and I had to dress her up as a woman who was trapped in a tribal village. And as I went, I saw that a lot of them had simple, almost simple geometrical saris in very small lengths, primarily because I think it was easier for them to move around the forest. And I decided that why not crop the length of the saris, because that would be a radical change, and it would also, one of the big complaints that I've heard about the sari is that a lot of people say that you can't really run up and catch a bus in a sari, but in a chotu sari you can actually wear a pair of sneakers, and you can. Así que, si es tradicional o en tu opinión moderna, el sari nunca fracasa. We have changed from a 9-yard sari to a 6-yard sari. Today we are wearing a 2.5-yard poni. The whole Indian look of wearing a necklace, wearing bangles, wearing earrings and a sari is just spectacular always. The sari is the only garment that celebrates you the way you are. You can refashion it to your own needs. Sari is much more than a bit of fashion. It's something which actually held society together
and led to so much of the cultural and aesthetic development of this country. Y tal vez para muchos más próximos siglos. Sari for me has obviously been a favorite choice in terms of whenever I was asked about the most elegant formal wear. I've always been partial to it. I think good thing about a sari is that, you know, the trick is that you get little hints and glimpses of the body through a sari, whether it's the curve of a waist, whether it's a low cut back of a blouse, or whether it's even an ankle when a woman is climbing up the stairs. So there is a very strong sensuality about a sari. So I like to, my preference is to do covered up blouses, because then it leaves a lot to the imagination. From a 9-yard sari to a 6-yard sari. Today we are wearing a 2.5-yard pony. You know, the whole Indian look of, you know, wearing a necklace, wearing bangles, wearing you know, earrings and a sari is just spectacular always. The one garment that does complete justice to the woman's body. It celebrates the woman's body, accentuates her curves. The conventional drape, because I just think that it just does magic with the Indian silhouette, as well as today the West is discovering it. Sari is much more than a bit of fashion. It's something which actually held society together and led to so much of the cultural and aesthetic development of this country.